দেয়ার আর ফিউ পেরেন্টস যাদের কাছে আইসিএসসি, সিবিএসসি, ইংলিশ মিডিয়াম বোর্ডে পড়াতে হবে, না হলে ক্লাস 5 থেকে তাকে অলিম্পিয়াডের জন্য প্রিপেয়ার করাতে হবে, তবে গিয়ে সে হয়তো বড় হয়ে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হবে। নো ওয়ান থিংস, মানে তাদের জন্য তো আর্টস, কমার্স, হ্যাঁ, এগুলো ইউপিএসসি, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট এগুলো ম্যাটারই করে না। কমার্স পড়েও যে পারফর্ম করা যায়, সমাজের জন্য সার্ভিস প্রোভাইড করা যায়, আর্টস পড়েও যে পারফর্ম করা যায়, গান করে করা যায়, তবলাবাজিও করা যায়, ফুটবল খেলেও করা যায়, ওটা কোনো ফ্যাক্টর না। ছোটবেলা থেকে আমি যখন নিজে ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সামিনেশনের বা এন্ট্রান্স এক্সামিনেশনের প্রিপারেশন নিতাম, এই কোয়েশ্চেনটা আমার মাথায় সবসময় ঘুরতো যে যেই মানুষটি নিজে আইআইটি ক্র্যাক করতে পারেনি, সেই মানুষটি আমাকে আইআইটির জন্য প্রিপেয়ার করাচ্ছে। প্রচুর স্টুডেন্ট এই কনফিডেন্সের অভাবটায় ভোগে যে আই এম নট গেটিং দ্য প্রপার গাইডেন্স, যেই আমাকে গাইড করছেন কিনা। এই বিষয়টায় তোমার কি মতামত? দেখো, নিট গাইড করতে গেলে, নিট ইউজি গাইড করতে গেলে ডাক্তার হতে হয় না, এবং এটা পরিষ্কারভাবে বলছি। অর্থাৎ আইআইটি যেই গাইড করতে গেলে আইআইটি আর না হলেও চলবে। দ্যাট মিন্স ইভেন এ গুড গ্র্যাজুয়েট with good background of knowledge and skills, they can upgrade themselves, they can update themselves. It is not the qualifications or the background of IIT or background of MBBS that really matter. It is the overall skill set of the teacher who prepared himself or herself thoroughly for that exam and acquired sufficient amount of background knowledge and possess some right kind of attitude. খুব প্রিয় আমার একটা ওয়েব সিরিজ, যেখানে একটা ডায়লগ আছে, আইআইটি মে চতুর নেই যাতে, আইআইটি মে সির্ফ রেঞ্চো যাতে হ্যাঁ। ইজ ইট ট্রু? In our system, basically it is a kind of more or less memory based rote learning system for scoring good marks. They actually do not stimulate creative thinking and innovative out of box thinking among the students. They only want that a certain question paper is set and someone who scored very good marks is a good student and he will do very well in life or in society in general. But actually it is not so. ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল ফিল্টার্ড নয়েজ। আমি শরদিন্দু, আজকে নিয়ে এসেছি আরেকটা নতুন ভিডিও, নতুন পডকাস্ট। আজকে যিনি আমাদের গেস্ট, তিনি একজন আইআইটিয়ান। সো ফোকাস অফ দিস ভিডিও উইল বি আইআইটি। কী করে আইআইটির জন্য প্রিপারেশন করা উচিত, আইআইটির প্রিপারেশানে যে মাইন্ডসেটটা দরকার স্টুডেন্টের অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ টিচারের, সেই মাইন্ডসেটটা নিয়ে কথা বলবো। এবং আই ফিল ভেরি প্রাউড, বা আই শুড নট সে আই ফিল প্রাউড, বিকজ যিনি আমাদের গেস্ট তিনি আমার বাবা, এবং আই গেট টু স্পেন্ড টাইম উইথ হিম এভরিডে। সো প্রাউড ফিলিংটা এখন নেই, বাট এই ভিডিওটার জন্য আমার বলতে প্রচণ্ড গর্ববোধ হচ্ছে যে প্রথম আমি কোনো একজন আইআইটিয়ানের সাথে কথা বলছি, এবং এই বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য আমি আমার বাবার থেকে বেটার লোক আমাদের অঞ্চলে আমি কাউকে খুঁজে পাইনি। সো লেটস গেট ইন টু দ্য টপিক। আমি বাবাইয়া বলেই বলছি, গেস্ট হিসাবে ব্যবহার না করে বাবা হিসাবেই ব্যবহার করছি। এখন একটা ব্যবসা বা শিক্ষার একটা মানে
বিজনেসিফিকেশন হয়েছে, আমি জানি না এই ওয়ার্ডটা আদৌ এক্সিস্ট করে কিনা, যে কমার্শিয়ালাইজেশন, কমার্শিয়ালাইজেশন হয়েছে, যে আইআইটি, যেই অ্যাডভান্সড এবং যেই মেন্স নিয়ে প্রচুর ইনস্টিটিউশনস কোচিং সেন্টার খুলছে, মা বাবাকে স্বপ্ন দেখাচ্ছে যে আপনার ছেলে এরকম আইআইটি পাবে বা এনআইটি পাবে, তার জন্য আপনারা এরকম লাখ লাখ টাকা খরচা করুন। ঠিক আছে, এইবার এই কোচিং সেন্টারগুলোর নিশ্চয়ই ডেফিনেটলি তাদের কাছে আমাদের সরকারি বা বেসরকারি স্কুলগুলো তাদের থেকে গুণগত মান হিসাবে ভালো শিক্ষক রয়েছে, বা সেই বলে সেটাকে অ্যাডভার্টিজমেন্ট করা হচ্ছে। প্রথম প্রশ্ন আমার যেটা, সেটা হচ্ছে, তুমি নিজে নিমতা হাই স্কুল থেকে পড়াশোনা করে আজ থেকে 30 বছর আগে তুমি আইআইটি ক্র্যাক করেছো, বা 35 বছর আগে আইআইটি ক্র্যাক করেছো, কিন্তু সেই সংখ্যা ধীরে 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 আমি দেখছি কমে যাচ্ছে। যে আমি যে স্কুল থেকে পড়েছি, বেলঘড়া স্কুল থেকে, নিমতা হাই স্কুল থেকে, যতীন্দ্রা স্কুল থেকে, কেউ আইআইটি ক্র্যাক করতে পারছে না, ইনফ্যাক্ট এনআইটিও ক্র্যাক করতে পারছে না। মতামত, শিক্ষার গুণগত মান কমে গেছে কি? শিক্ষার গুণগত মানের কথা নিয়ে এখন বলবো না, আমি এটুকু বলতে যাচ্ছি যে কোনো অল ইন্ডিয়া লেভেলের কম্পিটিটিভ এক্সাম ক্র্যাক করতে গেলে যে স্কিল সেট দরকার, যেই কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ অ্যাকোয়ার করা দরকার, আর্ন করা দরকার, সেই মাইন্ডসেট অ্যান্ড সেই রিসোর্স, সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচার, সেই গাইডেন্স, সেই এক্সপার্টাইজের আমাদের অভাব আছে লোকাল লেভেলে গভর্নমেন্ট অ্যাফিলিয়েটেড যে সমস্ত স্কুল আছে তাদের মধ্যে। মাস্টারমশাইদের অনীহাও একটা কাজ, কারণটা হলো যখনই কোনো হায়ার ডিফিকাল্টি লেভেলের কোন কোশ্চেন ক্র্যাক করতে হবে, তার জন্য যে ব্যাকগ্রাউন্ড হার্ড ওয়ার্ক দরকার হবে সেটা অনেকেই করতে রাজি হবেন না, কারণ এটা কাইন্ড অফ গভর্নমেন্ট জবের মানসিকতার মধ্যে তারাও পড়ে গেছেন। তারা যে অ্যাকাডেমিক্যালি খুব উইক সেরম বলবো না, তারা যথেষ্ট ভালো, বাট তাদের নিজেদেরকে কোনো না কোনোভাবে আপগ্রেড করা হয়নি। তার জন্য তারা এমএসসি ফার্স্ট ক্লাস পেয়েও এই কম্পিটিটিভ এক্সাম আইআইটি জেই বা অ্যাডভান্স লেভেল থেকে অনেক দূরে অনেকটা দূরে আছেন, অনেকটা পিছিয়ে আছেন, এবং তার ইম্প্যাক্ট স্টুডেন্ট কমিউনিটির উপর 100 বার পড়বে। যে স্টুডেন্ট 6 থেকে 7 ঘন্টা স্কুলে কাটাচ্ছে, যাদের সাথে কাটাচ্ছে, যাদের ক্লাস করাচ্ছেন, তাদের মাইন্ডসেট, তাদের অ্যাটিটিউড, তাদের ডেপথ অফ নলেজ, তাদের ট্রেনিং, তাদের মোটিভেশন, সব কিছু অল ইন্ডিয়া লেভেলের কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজটাকে অ্যাকোয়ার করতে গেলে, অ্যাটেইন করতে গেলে যেই পরিবেশ, যে অ্যাম্বিয়েন্স দরকার সেটা ক্রিয়েট করা যাচ্ছে না। এটা সিস্টেমের ফেলিওর। ইটস নট দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য স্টুডেন্টস অ্যান্ড দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য টিচার্স ইনভলভড। They can upgrade to a higher level, they can always set a higher standard for themselves, কিন্তু সেই মাইন্ডসেট, সেই অ্যাটিটিউড সেটা গ্রো করেনি ইন কোর্স অফ টাইম। সবাই নিজের মতো করে সিস্টেমটাকে শুধু চালিয়ে গেছে। নোবডি bothered about academic excellence and all India level competition and its spirit of competition সেটা ইনজেক্ট করা যায়নি, ইনকালকেট করা যায়নি, রাদার ওর ওভারঅল সিস্টেমের ফেলিওর। কারেক্ট। ছোটবেলা থেকে আমি যখন নিজে ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সামিনেশনের বা এন্ট্রান্স এক্সামিনেশনের প্রিপারেশন নিতাম, এই কোয়েশ্চেনটা আমার মাথায় সবসময় ঘুরতো যে যেই মানুষটি নিজে আইআইটি ক্র্যাক করতে পারেনি, সেই মানুষটি আমাকে আইআইটির জন্য প্রিপেয়ার করাচ্ছে। ওয়ান এক্সেপশন ওয়াজ ইউ, অ্যানাদার এক্সেপশন ওয়াজ মনীষ স্যার ছিলেন, যিনি নিজে ডাক্তার এবং মেডিকেলের জন্য বায়োলজি প্রিপারেশন করান। নাও আজকের দিনে দাঁড়িয়ে হয়তো আমার পার্সপেক্টিভ একটু ভিন্ন, বাট আমি মনে করি প্রচুর স্টুডেন্ট এই কনফিডেন্সের অভাবটায় ভোগে যে আই এম নট গেটিং দ্য প্রপার গাইডেন্স, যেই আমাকে গাইড করছেন কিনা। এই বিষয়টায় তোমার কি মতামত?
দেখো, নিট গাইড করতে গেলে, নিট ইউজি গাইড করতে গেলে ডাক্তার হতে হয় না, এবং এটা পরিষ্কারভাবে বলছি। অর্থাৎ আইআইটি যেই গাইড করতে গেলে আইআইটি আর না হলেও চলবে। দ্যাট মিন্স ইভেন এ গুড গ্র্যাজুয়েট with good background of knowledge and skills, they can upgrade themselves, they can update themselves to guide students for those exams. It is not the qualifications or the background of IIT or background of MBBS that really matter. It is the overall skill set of the teacher who prepared himself or herself thoroughly for that exam and acquired sufficient amount of background knowledge and possess some right kind of attitude, and he himself believes, because he is a quite matured person to guide a young student aged between 15 to 18 or 19, like that. So it doesn't require really to be IITian or to be MBBS or MD to guide the students to the right path. It's not the key point here. Key point here is the knowledge and skills that a teacher has developed over a period of time to make himself eligible to be an expert guide for those set of students. It's not the background qualification of being IITian or MBBS or MDMS or like that. It's not at all like that. ওকে, সো খুব প্রিয় আমার একটা ওয়েব সিরিজ, যেখানে একটা ডায়লগ আছে, আইআইটি মে চতুর নেই যাতে, আইআইটি মে সির্ফ র্যাঞ্চো যাতে হ্যাঁ। ইজ ইট ট্রু? It is no. In general, it's not. It's a kind of cinema made ড্রামাটিক। dramatic on certain dogmatic philosophy regarding academics that we hold for generations. So to break that myth or dogma, they have tried to dramatize a kind of creative, innovative and liberal kind of progressive type of educational system, where one has the liberty of applying one's creativity and innovative ideas freely without much boundaries set by the system itself. So in our system, basically it is a kind of more or less memory based rote learning system for scoring good marks. They actually do not stimulate creative thinking and innovative out of box thinking among the students. They only want that a certain question paper is set and someone who scored very good marks is a good student and he will do very well in life or in society in general. But actually it is not so. It should be kind of holistic approach towards education. So that movie gave one message that it should not be like Sharat Chandra's Mezda system of education. It should be creative, liberal, progressive, and sometimes out of box thinking can also be encouraged among the students. So without putting much boundary. So I possibly couldn't answer your question. What was the exact question here? Even no, it's not. Even chaturs are there in IITs everywhere. You will find that in any excellent system of education also, only 10 to 15 or 20% of people, they are really very good universally. Rest 40% of the people are just like performing like just a mediocre person, just moderate performance. And
Rest, say 20-25%, they do not do very well in life. So in any system, wherever you go, any school, college or like that, you find that top 15% of the people, they do very well in almost any aspect of material success in life. The rest of them, the rest 45 60 to 60% of the people, they actually follow the trodden path of the society, just normal type of people doing some job or like that, or business, whatever. And rest if I say 15-20%, they always fall behind that particular community of students, wherever they belong to. They may belong to MIT also. All MITians cannot be so good that they will do very well everywhere in the universe, everywhere on the planet. It's not so. So it is always kind of relative grading by the society for the top performers as well as for the moderate ones, and also for the poor performance. So it is basically should be and is performance based. It is not a kind of only a brand based. A brand will always sell. It's not like that. Ultimately, at the end of the day, one's performance speaks for itself, and it should be the performance that will indicate to the society that one is good enough to serve the society. And the performance is the key factor here. All IITians, all MITians, they do not perform at the same level. They cannot be at par. So there will always be in society, there are three types of people: 20% top performers, and 60% will always be moderately good, and rest 20% are always lagging behind, or they are termed as poor performance somehow or the other. It's all relative. So we There is cannot no- say that he is from IIT, so he will be considered. No, he there will is no- perform the best. That There is not the case. no. There is in no terms of service. there is no absolute yardstick for measurement Okay. of the brilliance of a person. Okay, so there is no absolute yardstick anywhere. Okay. It is mostly okay. At a starting point, one can benefit from the brand, but later on, one has to perform to prosper in life. ওকে সো একটা জিনিস যেটা আমি থ্রি ইডিয়টস বইটায় খুব অপছন্দ করি সেটা হচ্ছে র্যাঞ্চো ক্যারেক্টারটাকে অলওয়েজ দেখানো হয়েছে যে হি ইজ ভেরি ট্যালেন্টেড। ওকে, খুব যে হার্ড ওয়ার্ক করছে বলে সিনেমাটায় এমন কিছু দেখানো হয়নি। মেবি হয়তো সারা রাতও পড়ছে, সেটা কিন্তু সিনেম্যাটিক্যালি সেটা খুব বেশি হাইলাইট করা হয়নি। দেখানো হচ্ছে যে রাজু খুব পড়ছে, চাতুর খুব পড়ছে, বাট হট করে ওই ড্রোন বানানোর আইডিয়াটা ওর হট করে চলে এলো, ইনভার্টারটাও ওরকম চলে এলো। তার জন্য যে ও হয়তো দিনের পর দিন ধরে ইনভার্টারটা বানানোর জন্য যে পরিশ্রমটা করেছে সেইটাকে কিন্তু খুব বেশি হাইলাইট করা হয়নি। সো দেয়ার ইজ আ পার্সপেক্টিভ যে অনলি ট্যালেন্টেড পিপল, অনলি ব্রিলিয়ান্ট পিপল ক্যান সলভ মানে ডিফিকাল্ট প্রবলেমস, ক্যান গো টু আইআইটি, ক্যান ক্র্যাক জেইই অ্যাডভান্স মেইনস। সো who wins actually, the talented people or the hardworking people, or the combination of both? Very talented people are found to be mostly non-performers. Actually, at the end of the day, hard work only finally puts an impression on the psyche of the mind, on the society as a whole. So talent has got some inherent barrier, then that barrier can be broken by hard work. So if someone is having IQ score to be low, he can
enhance that score by working hard, Okay. by putting his brain to action in different direction. So through sustained efforts, one can even improve IQ. So once IQ barrier, the threshold is crossed, one has to work hard, because only IQ produces nothing in life. So IQ really doesn't make you contribute something great to the society. IQ is just a subjective measurement of your intelligence level, but intelligence actually do not work unless and until you put your best efforts in action format, and you get the things done, or you do the work in life, in reality. It is not your idle thinking, idealistic thinking, philosophical thinking, ideological background that really matter. Ultimately, it is putting that IQ into real life practice to benefit human society that only matter. It is not the IQ that one can break the IQ barrier anytime by hard work, by practice. One can do that. Once you have done that, you are in that ocean of those same IQ level people. But again, there will be 20% people who are performing very well. There will be moderately good people, 60%. A kind of triangle type of thing. Three layers are there, and 20% having the same IQ level will be very poor performers. So like that. So it is all relative. IQ is not the only thing that matter to succeed in life. I don't think that. So even that Ranjo character might have worked very hard to gain that level of knowledge. He must have. One has to. But apparently in the drama they might not have shown that part. But actually, to gain knowledge, one has to really work very hard. To gain real, authentic, genuine knowledge, one has to work. One has to burn midnight oil. Without that, only by idle thinking, by daydreaming, one cannot attain scholarship in any subject. Hard work is essential. Even IQ doesn't really matter. If someone works very hard, he breaks the barrier, he breaks the threshold, he jumps into that ocean of the same IQ people. After that, the actions that he takes only matter. How much efforts, how much hard work you invest, that results into a product, into a service, whatever format the success be defined materially, that only matters. So hard work is always the only winner. IQ, EQ, SQ, social quotient, whatever, they are not the real, they are required as basic ingredients to the success as a whole, but they are not success creator. Success creator is the work done by you. Just like in physics, unless and until the displacement of the body has taken place on application of force, no work is being done. So if you go on applying force but no displacement has taken place in real life, you have sweated a lot, you have done a lot of sweating, but actually you have not done anything. So doing is more important than thinking, then having good IQ, good SQ, good EQ and all this thing. Ultimately, it is the doer who actually is the winner in life. In life, not as branded by the society. Correct. He may be a very well renowned as a figure, celebrity, but ultimately for one's own satisfaction and also for the overall benefit of the society, hard work should be the only, honest hard work with good intention should be the only personal religion of any person in whatever direction it is.
Great thinking and That is mindset. called karma yoga in the Sri Bhagavad Gita. That means you do your duties with, and responsibility with precision, perfection, and continuous, constant hard work without thinking much about that after effects and the outcomes of that particular hard work. So that is the kind of meditative attainment one can have in life. That is the ultimate achievement. Okay. Uh, Hard work should be the only qualification in any sphere of society. Absolutely great thinking. Coming to the next question, I always wondered how a man or a woman should teach. যেটা थ्री इडियट्स मूवीতে देखेছিল, मैं आपको इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा रहा था सर, वो तो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मैं आपको ये पढ़ा रहा था कि पढ़ाते कैसे हैं. सो कैन यू एक्सप्लेन दैट? देखो, a good teacher is he or she who actually nurtures the real talent and aptitude of the student, the potential in the student. He or she nurtures. To be a good teacher, he should have the good intention that the student learns. His only purpose is ছেলেটা বা মেয়েটা শিখছে কিনা, দ্যাট ইজ দ্য আলটিমেট। আমার যদি তাকে শেখানোর ইচ্ছে থাকে, রিয়েল গুড ইন্টেনশন থাকে, আমি অটোমেটিক্যালি একজন গুড টিচার হব। কারণ আমার সাবজেক্টটার ক্ল্যারিটি আছে, ক্ল্যারিটি না থাকলে সাবজেক্ট পড়ানো যায় না। বাট উইদাউট any other extraneous or commercial consideration, if one devotes his time and energy to teach so that learning happens, so the intention is to তাকে শেখানো। আমি যদি তাকে শেখাতে চাই, একবার বুঝিয়ে, দুবার বুঝিয়ে, তিনবার বুঝিয়ে, if I have the real good intention of making him learn for his future good, he will be a good teacher. So this is the thing we are actually lacking in. The people don't have that much of time. They have become very commercial, Correct. business minded. Their mindset has become very greedy in true sense of the term. They have become very much kind of consumerist in attitude. They want to possess more and more money and things, okay? So they cannot be good teacher. Good teacher must be kind of a very sympathetic, compassionate and empathetic teacher. Empathy means you should feel what the student actually experiences and feels. If someone is not performing well, it is not his fault. It is the teacher's fault who failed to make him understand that particular topic or area. So teacher is more responsible in academic process regarding development of a student. The holistic development takes place only when a teacher has very good intention of developing the personality and the knowledge and the skill among the students. So a teacher who is selfless, who is sympathetic, who is compassionate, who is empathetic, he will be a good teacher. A teacher must forget all kinds of commercial considerations while teaching the students. Got it. It has become very, very materialistic nowadays. সো লাস্ট একটা কোয়েশ্চেন দিয়ে আমি পডকাস্টটা শেষ করব। দেয়ার আর ফিউ পেরেন্টস যারা স্টুডেন্টের বা তাদের ছেলে মেয়েদের এডুকেশনটাকে এমনভাবে নিয়েছেন যাদের কাছে আইসিএসসি, সিবিএসসি, ইংলিশ মিডিয়াম বোর্ডে পড়াতে হবে, না হলে ক্লাস 5 থেকে তাকে
অলিম্পিয়াডের জন্য প্রিপেয়ার করাতে হবে, তবে গিয়ে সে হয়তো বড় হয়ে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হবে। নো ওয়ান থিংস, মানে তাদের জন্য তো আর্টস কমার্স, হ্যাঁ, এগুলো ইউপিএসসি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট এগুলো ম্যাটারই করে না। মানে কমার্স পড়েও যে সমাজে পারফর্ম করা যায়, তুমি যেটা বলছিলে, কমার্স পড়েও যে পারফর্ম করা যায়, সমাজের জন্য সার্ভিস প্রোভাইড করা যায়, আর্টস পড়েও যে পারফর্ম করা যায়, সমাজের জন্য সার্ভিস প্রোভাইড করা যায়, তাদের এই ব্যাপারটা গান করে করা যায়, তবলাবাজিও করা যায়, ফুটবল খেলেও করা যায়, ওটা কোনো ফ্যাক্টর না। ডেফিনেটলি, মানে উই সেলিব্রেট ক্রিকেট অ্যান্ড মানে সিনেমা আর্টিস্ট আ লট ইন ইন্ডিয়া, মালা পরাচ্ছে, লোকজন পুজো করছে, ওকে, সেই সব বিষয়ে তাদের কাছে ম্যাটারই করে না। তোমার ছেলে হয়তো খুব ভালো খেলে, তুমি দেখো না, তোমার কাছে একমাত্র উপায় হচ্ছে গিয়ে টু সাকসিড ইন লাইফ ইজ একাডেমিক, মানে এক্সিলেন্স। আমার ছেলে ফার্স্ট হয় কিনা, আমার ছেলে এটায় চান্স পেলো কিনা, মানে হাউ ডু ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাড্রেস দ্যাট? Actually, the parents are in the rat race of today's competitive world. They are actually doing all this without thinking much about it. It is the system which are actually making them, the system is forcing them to take such decisions. Actually, English or Bengali or Hindi medium is not the factor here. Linguistic consideration is only 5%, 2%, 3% importance. If somebody actually acquires knowledge, skills, and the right kind of aptitude and the attitude, he may be from any background, any linguistic background. He can be Assamese, he might be having Hindi as the first language, or Gujarati, whatever, Bengali. Actually, language is not the question here. It is the parents, the ignorant parents, who think that if I do this, they have set their own algorithm of life, that if I do take this action, then it will happen, but actually it is not so. If you see, when people are, say, 120 crore population in India, you see the medical seats are, say, for example, 40,000. Now it has become 146 crore. The number of seats is 55,000. So the competition level earlier and now, it is all the same. It is only the relative grading of the students. If 27 lakhs, 25 lakhs people appear, only 55,000 seats, medical seats are there. So it cannot be 1 lakh, 3 lakhs, 4 lakhs, like that. It cannot rise, or it can't be increased overnight. It's not possible. So and it should not be as well. It should not be. The quality should be the prime aspect here. So the parents are blindly following certain things that are going on in the society without considering the basic talent, aptitude, the inclination and the knack on the part of the student as an individual. So students they are having unique traits and characteristics and the behaviors, attitude and aptitudes and talents. So, but they are following the same path: ICSE syllabus, CBSE syllabus, English medium. That's all. So, people are basically, most of the parents, I must say, are actually following the path of rat race blindly and with a lot of ignorance. They do not know what their words will do in future by reading, by studying in the English medium or not. Because the seats are limited,
the exponential rise of in population. Say for example, it is a kind of, there are two things that happened in last say 20-30 years. One is population explosion, another is information explosion. There are two things only. So in this world, the competitive advantage to be attained for a particular person, one has to use one's own talent and unique set of talents only, without blindly following the system. It is the unique talents that should be more emphasized, that should be nurtured and strengthened, so that he can do well in life, instead of blindly following the English medium, this syllabus and like that. It is the actual fact that people actually are doing it blindly without knowing much about it. Correct. Thank you so much for sharing this knowledge and ideas with us. আমি মনে করি এই ইনফরমেশনগুলো আমাদের জন্য এবং আমাদের ভিউয়ার্স, আমি লাস্টে একটা কথা বলবো, অ্যারাউন্ড 15 ইয়ার্স ব্যাক অলসো যারা ইউপিএসসি কোয়ালিফাই করেছে, only 120 seats were for IAS category. Even now it is so. So it is not like 20 lakhs people are preparing and 20 lakhs people have become IAS. The people actually don't know anything about the system, about the dynamism in the society, the changing attitudes and changing cultures of the society. They only blindly following certain people in the neighborhood, and they think that their words also will become IAS. No, the number of seats in that category is 120. So in IPS if it is 140, I am just roughly saying, it has been same for last 30 years. So it is not that if 27 lakh people are appearing in IAS UPSC exam, 20 lakhs people will become IAS. It's not possible. So the filtered 120 people are there who are running the administration in different parts of the country. It's not what the parents desire and wish. Correct. It is the reality of the system that will decide their future. Only choosing English medium and English speaking, or I say, it will not matter much in life. Correct. Thank you so much for the ideas that you have shared with us. Thank you. আমাদের ভিউয়ার্সদের জন্য একটু হলেও এটা ভ্যালু অ্যাড করতে পারে। সো Thank you. সবাইকে রিকোয়েস্ট দেখবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you.